Good morning, everyone. Emily. Good morning, Chair. How's everything with you guys? Everything great. Like it's been a whole weekend we haven't seen each other. Okay. We're gonna go to okay, about chapter unit 4, right? So have you already started unit 4 with teacher Ruth? No. Not yet. Okay. Great. Then we will go to unit 4, but just after we have finished. Okay, we haven't finished unit 3 yet. So we're gonna go to unit 3. We have already finished the relative clause is non-defining related clause, right? We have finished non-defining relative clause. Have we? Yes, you did. Okay. And I gave you guys homework and some of you already submitted. Is in your workbook, page number 19, relative clause. This is non-defining related clause, right? So Yes. I'm gonna check the answer for you guys, all of the answers, so you can check if your answers are correct or not, because I want you to do the homework, because I just would like to know whether you guys are okay with the lesson or not. Okay, 给他做了选。ဖြေလေးပြန်တိုင်းမယ်နော် page number 19လား ဖြေပြန်တိုင်းမယ်ဆိုတော့သမီးတို့အဖြေတွေကိုဒီချိန်ကကြည့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလိုက်မပြောတော့ဘူးတစ်ခါတည်းပြောလိုက်တော့မယ်နော် reading တွေ writing တွေဆိုရင်တော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြောမှာနိုင်နော်ပြောတော့ပါ global workbook 19 By the way, how is your morning? Is today colder than yesterday and colder than before? Yes. It is colder than usual. Yeah, of course. In fact, you know, I think it's just a kind of a saying goodbye to the winter, and we're gonna go to summer after that. Okay, so in order to warm up your memories, I will say a little bit about non-defining relative clauses. Okay, so non-defining relative clauses are the clauses that give the extra information in the sentence. Okay, whenever we use whenever we connect two sentences, and non-defining clause has to be connected with a comma. Okay, like we see in exercise 3, number 1. Marco Polo wrote a book about his travels in Central Asia and China. He was born in Venice. And Marco Polo, who was born in Venice, wrote a book about his travel in Central Asia and China. So here
we put 2 commas because we put the extra information in the middle of the sentence, right? Okay, let's check the answer number 2. The Galapagos Islands are part of Equator. They are in the Pacific Ocean. So we will say the Galapagos Islands. Okay, which one? Which are in the Pacific Oceans are part of Equator. Part of Equator, right? Okay. အကုန်လုံးဒီပါအကုန်မှန်ပါတယ်ဒီကတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော် Jaguars are good swimmers. They live in South and Central America. ဒါဆိုရင်ဒီကျတို့အဖြေကိုဒီတိုင်းអော်လိုက်တော့မယ်နော် Jaguars who live in the South and the Central America are the good swimmers. ဟုတ်တယ်ကျတို့ Jaguars ကကြတော့ဟိုကကြက်တဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျတို့ who နဲ့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ဘာနဲ့သုံးလဲ that နဲ့သုံးတာလို့ which နဲ့သုံးတာလို့လုပ်ရတယ်နော်ညာတော့ဖြစ်တော့ that နဲ့သုံးတာပို့ပြီးတော့နော်ဒီမှာတော့ that နဲ့သုံးခိုင်းထားလားမပါဘူးလားမပါရင် which နဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီ Jaguars which live in South and Central America ပေါ်မှာလေးပြန်ပါမယ် are good swimmers ဟုတ်ပြီ 4 Nelson Mandela was the first Black president in South Africa. He spent over 27 years in prison. Nelson Mandela Nelson Mandela spent over 27 years in prison, was the first Black president of South Africa. Okay. Nelson Mandela, who was spent over 27 years in prison, was the first Black president in South Africa. Now, I think Ahmed Ibn Khaldun wrote one of the earliest accounts in Vikings. He was a famous 10th century traveler. Ahmed Ibn Khaldun, who was a famous 10th century traveler, wrote one of the earliest accounts of the Vikings. Okay. Now to go to 6. The Turin papyrus map is thought to be the oldest map of Egypt. It is drawn on papyrus. The Turin papyrus map. The Turin papyrus map, which is drawn on papyrus, is thought to be the oldest map of Egypt. Okay, now to go. This is the Tutankhamun. Tutankhamun rule. That is a name of the Egypt king. Rule from about 1336 to 1327 BCE. So he is the most famous of the Egyptian pharaohs. Who is the most famous of the Egyptian pharaoh from about 1336 to 1337? Okay. Soဒီနေရာမှာ sentence အလယ်မှာပဲဖြတ်ထည့်တာကြီးပဲပါတယ်เนาะဒါဆို comma နှစ်ချက်ဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါသတိထားမယ်เนาะဒါက non defining clause ပဲပေါ့เนาะကဲဒါဆိုဒီချက် defining clause လေးကိုရှင်းပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင် defining clause နဲ့ဘာတွေကွာလဲ defining clause ကဒီချက်မသိရသေးဘူးလားအနာအောက်မှာပါတယ်နော် page number 27 မှာရှိ29မှာရှိ use of relative clause defining ဒါဆို defining နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီလိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ခုနကဒီချက်တင်တဲ့က non defining နော်ပေါ်မှာတွေကုတ်ပြီးတော့sentence ကိုပြန်ပြီး relatively ဆက်ပေးတာပေါ့နော် So what's the relative page clause number? relative pronouncing So what's the page number? 29 course book 29 Book? yes Okay. course book သွားယူလာလားဟိုတည်းကရော
Okay. That's a teacher defining clause. Okay. Relative clause that defining clause down. Defining clause and define exactly about what you're talking about. Extra information မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကအတိအကျပေးတယ် information အတိအကျပေးတယ်ဥစ္စာနော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဘာပြောထားလဲ Robinson Crusoe is the largest island which make up the Juan Fernandez archipelago ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ which make up the Juan Fernandez archipelago ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာဒီကျွန်းစုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်က Robinson Crusoe ရဲ့ islands တွေကဒီကျွန်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့တေချာအောင်လို့နေရာကိုတေချာပြောတာပေါ့နော်ပြောရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သတိထားမှာတကူကဘာလဲဆိုသူက is တို့ဘာလို့နဲ့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ main verb တွေနဲ့များသွားပြင်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာဆို make up ဆိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော် make up လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူကအသေးချာသူပြောချင်တဲ့ဒီ Robinson Crusoe ရဲ့အကြောင်းအရာကိုသူပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက extra information မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် exactly what it is talking about ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်နော် people ran to hide for safety escaping the massive wave that was caused by an earthquake off the coast of Chile ဆက်တာတော့ကျွန်တော် which တို့ that တို့နဲ့ပဲဆက်တယ်ဘာကွဲသွားလဲကျွန်တော်အရှိအောင်စားတယ်ဘာကွာလို့ထင်ရှေ့အောင်စားတယ်ဘာကွာလို့ထင် That do that. Like that day by အရှိlike အရှိရစာကြောင်းကပို့ပြီးတော့ဒီ Robinson ဟိုပြောရမလားအရှိရကတင်တဲ့ဟာကြတော့ subject တစ်ခုပါပြီးတော့အနောက်ကဟာ clause တစ်ခုနဲ့ဆက်ရတယ်အခုကကြတော့ sentence ကနည်းနည်းရှေ့ပြီးတော့အနောက်က which လို့ပါနဲ့ verb နဲ့ဆက်ပြီးရany different answer which မှာတော့ကmain verb နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာ verb to be နဲ့ဆက်လိုက်တာ okay ပြီးတော့ပြန်သေးလားတခြားဘာတွေကွဲပြားတွေ့သေးလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့result ကိုပါပြထားတယ်ဒီ longest island ပထမဆုံးမှာဆိုရင် longest island ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ which make up the အဲ့လိုတော့တော့ကြတော့ဒီလိုရေကြီးတဲ့ဒီလို earthquake တွေပါဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးလူကဟို safe ပြုတ်ပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး result နဲ့ဟိုနဲ့ပြထားတာရတယ်လက်ရှိမှာကျတော့သူက information ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာအတိအကျအလုံးဟိုပြောထားပြီးတော့ဒီ result တွေပါပြောထားတယ် okay thank you ကျန်တဲ့သူရှိသေးလားပြောဖို့ဘာကွဲလဲတွေ့လားဒီထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရန်နေတယ်ဒီလိုပထမဟုတ်တယ်ပထမတစ်ခုကကြာချဲတို့ဒီမှာကြတော့ extra information ကိုပေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိကျတဲ့ verb တွေနဲ့သူကနေပြီးတော့ information ပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ချဲတို့က clause ဖြစ်ပေမဲ့ဒီ clause က main clause ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချဲတို့ comma ခံပေးစရာမလိုဘူး comma မပါဘဲနဲ့ဆက်ထားတာတွေ့လားမသိဘူးအဲ့တော့ချဲတို့ comma ပါတာမပါတာလည်း꿰တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဓိကအချက်ပေါ့နော် defining clause နဲ့ non defining clause မှာ comma မပါတာ꿰တယ်ပြီးရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချဲတို့ကိုဒီဟိုပြောမှာ relative pronoun ဆက်မဲ့ sentence က main verb တွေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် main verb တွေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချဲ main verb တွေကဘာလဲဆို heavy verb မဟုတ်တာတွေက main verb တွေပေါ့ heavy verb တွေသိရမလား verb to be verb to have verb to do modal verb အဲ့ဒီလေးခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံး main verb တွေပဲနော်အဲ့တော့ဒီ main verb တွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ချဲတို့ကဒါက defining clause ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်comma မလို့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ဒီမှာတင့်တော်တဲ့နေရာမှာဆက်လိုက်အောင်မယ်ဒီအောင်နားလည်လားမသိဘူးနားလည်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုလေတယောက်မေးထားဘူးလားရှိရဲ့ဟိုချက်အိမ်နေမကောင်းလို့တ
Nimagong so count yan kind and review. But which to that to who WH question pounds and lady go Benya don't sentence. Detail the WH WH got me the meal TV which to who how where I use I actually Benny don't let solution Nanyama don't let not working. And I'm not any actual relative clause of the A relative clause ဒီမှာဆိုရှင်ဘာအနေနဲ့သုံးလဲဆိုရင် relative pronoun နေနဲ့သုံးတယ်စပ်ပေးတာတဘောပေါ့နော်ဥပမာဆိုချေတော့ what နဲ့စပ်တယ်ဆိုရှင်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အရာပေါ့ဥပမာဆိုရင် do you know what I say ငါပြောတဲ့အရာကိုမင်းသိလားဟုတ်လားဒါဆိုဒီချေတော့ what နဲ့စပ်တယ်ဆိုတာအရာကိုပြောတာ do you understand what I'm explaining ဒီချေရှင်းပြနေတာကိုနားလည်လားရှင်းပြနေတဲ့အရာကိုနားလည်လားအဲ့လိုမျိုးဒီချေတော့မေးတဲ့အခါမှာ what ကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုရှင် relative clause အနေနဲ့ရှင်းပြတော့အရာဆိုတဲ့အိဗယ်တော့အရာဆိုတဲ့အိဗယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ one ဆိုလဲဒီလိုပဲဘယ်အချိန်လဲလို့ဒီကျတော့မေးခွန်းလုပ်လို့ရတယ်လို့နော်နောက်တစ်ခုက relative clause မှာဆိုရှင်အခါမှာလို့ပြောတာ when I see my students okay ဒါဆိုဒီချက်ပဲတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီကျတော့အဲ့လိုမျိုး relative clause တွေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက WH question ကတော့သူ့ရဲ့အထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ main ဒီကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ objective ကတော့ဘယ်မှာသုံးတာဆို question တွေမှာသုံးတာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ချက်အဓိကသုံးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနန်းကြုံလို့ရှင်းပြတာတီဗီတိုင်းလည်းဖြစ်မှာပါ choice တီဗီတိုင်းနှစ်ထပ်ရှိတော့နှုတ်မိရokay ဒါဆိုရင်ဒီ exercise တွေလုပ်ကြည့်ရအောင်ဒီ exercise ကတော့လွယ်လေးမှတ်ကြည့်မယ်Add the sentences in column 2 to the questions in column 1 using which that. Okay, column 1 and column 2 now sabia. It's your turn, okay? You bring your book and then connect. Match the sentence, okay? And connect with the which or that. But you can say anything, like you can choose any which or that in any sentence because this is not talking about people. So you just only have to use which or that, and both of them can be used in your exercise. Okay, so please do exercise 4. Swan, are you there? Yep. Okay, please do exercise 4. Mama, jama actually ပြောပြသွားမှာဆိုလို့လှမ်းခေါ်ရနော်သူကလှစ်ခနဲပြောက်ဟုတ်ပြီလေးတယောက်တော့နေရောနိုင်ကြပါ
Finished? You are la. Lily rather to push to net. Yes. You are no. Oh, be does it cherry that. What's the name of the island? Or that is off the south coast of Australia. Number 2, what's the name of the city in Chile? What's the name of the city in Chile, which is the nearest to the John Fernandez archipelagos? Okay. How long to do Bella? So I think I do not know many things about this lake. Okay. So what did you match with number 2? What letter did you match? A to F. D. You did? Okay, we'll skip over this part and we will just note it. Number 3, what's the name of the river? What's the name of the river which runs through Paris in France? Which runs through Paris in France. Hobby, that's on number 3. Yeah. Number 4, one where the earthquake and tsunami. One where the earthquake and the tsunami, which is between the north of the Africas and the south of the Equator. Okay. What's the name of the crocodile? What's the name of the crocodile, which is the world's largest reptile? Okay, what's the name of the crocodile, which is the world's largest? I think number 4 is wrong. One where the earthquake and tsunami. That destroy Lisbon, the capital of Portugal. Yes, that destroy Lisbon, the capital of Portugal. Okay, and next one is, what's the name of the crocodiles, which is the world's largest reptiles? Okay. What's the name of the sea? What's the name of the sea? What's the name of the sea, which is between the north of Africa and the south of Europe? Yeah, it's of South of Africa. Oh, it's between the north of Africa and south of Europe, man, no? Charity France, Mashida River, same river go to Georgia. One river Galif man. Hobby, that's what the Cuba generally. It's D. What's the name of the Chile? It's the nearest D. Which is the nearest to the John Fernandez? Yeah, which is the nearest of the Juan Fernandez archipelago. Hobby. D ဖြစ်မယ်နော်။ဒါဆိုရင်အတွဲလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A ကပြီးတာနော် B ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တွဲမှာလဲ B ဘာနဲ့တွဲမှာ sorry 2ကဘာနဲ့တွဲမှာ 2ကဘာနဲ့ D နဲ့တွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3က A နဲ့တွဲမယ်4က B နဲ့တွဲမယ်3က A နော်ဟုတ်တယ်5ကကြတော့ဘာနဲ့တွဲမလဲ E နဲ့တွဲမယ်6က F နဲ့တွဲမယ်နော်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီ E ကလေ which နဲ့မလားချေနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတယ်သမီးဒီလား which က that ကနှစ်ခုလုံးသုံးလို့ရတယ် that က तू ကပြောရမယ်ဆိုရှင်အမှန်တကယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့က that ကလူတောင်သုံးလို့ရတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒီချေတို့ရဲ့ဒီ formal မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် academic English မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာဆိုချေတို့ that ကိုဆိုလို့ရှိရင်လူတောင်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ that က which ကလူကိုဒီ which ကတော့ချေတို့objects တွေပဲပေါ့နော် objects တို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင် animals တို့ပဲသုံးလို့ရတယ် that ဆိုရှင်လူရော objects animal ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ချေတို့နှစ်ခုစလုံးဆက်တာ which နဲ့ပဲဆက်ဆက် that နဲ့ပဲဆက်ဆက်မှန်တယ်နော်အကုန်လုံးကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ချေတို့အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ exercise ရှိတယ် exercise ကကြတော့အထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်အိမ်စာပေါ့တေးလေးပါ exercise လေးက page number 21ကဒီ workbook က page number 21 exercise ကကြတော့ workbook ရဲ့ page number 21မှာကျတို့ exercise number 4 ရှိတယ် join each pair of the sentences which or that or who လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါအခုမလုပ်သေးဘူးအင်စာပေးတာ
Sure, I want to ask about the Yes. pronunciation. Like in column D, it pronounces one, right? Yes. But it starts spelling with J, but also in marijuana, it's pronounced as JUAN. But why is one? It is because of it is a Spanish name. In Spanish name, you know, we don't pronounce J as J. That's why. Oh, it's come from Spanish. Yes. You know, they are like I've already told you guys. I think when we learn about the language, so there are about 22 countries in the world that speak Spanish, like as their mother language, as their native language. Yes, it's not just Spain. Is many countries like Argentina, Chile. They speak in Spanish as their native language. That's why. Okay, thank you, teacher. You're very welcome. And now it's the time to do the project. But I'm thinking I can do the breakout rooms. Oh, great. Okay, we can do the breakout rooms, and we got 18, 17 students here. Okay, so firstly, I want to do the room. Firstly got room လေးရင်တော့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် project Amazon ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်ထားပြီဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ you read about this project Amazon. You see it's on page number 29, the last exercise of the unit 3. Do you see? Yes, sir. Yes, teacher. Okay, then okay, then you have to read the instructions here. Okay, so the instructions and then study about the fat file. And my fat file for Halishi Ali. This is going on. Hongji Shuya. So what is the passage? Sorry? So what is the passage? Passage? Oh, no, not the passage. Exercise 5. Reading hold exercise 5 မှာဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ဖတ်ထား mirror page exercise 5လည်းချက် intra ရှင်းသူဘာပြောလဲ page exercise 5လည်းချက်ပြုံးစာဖတ် page number 29 course book ရဲ့ page number 29 က exercise 5เนาะဒီကျတော့ workbook ကလေများသွားပြီမလုပ်ဘူးเนาะဒီကျတော့အိမ်သာပေးဖို့အတွက်လောက်ပဲဒီကျ workbook ကိုတုံးတာများတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ငင်းသွားမယ်ဆို lesson တွေသွားရင် course book ကပဲသွားမယ်เนาะ course book page number 29ဒီကျ share ထားတဲ့ screen တွေ့လားမသိဘူးဟုတ်ချက်ဟာ YouTube ရဲ့ Indra ရဲ့ဝင်ပြီးသွားရင် Ivan ရဲ့ Rachel ရဲ့ Ivan ရဲ့တီဟာရဲ့တစ်ခွက်ပြီးရင်စူးကောင်းခန့်ပိုင်ကောင်းပေါ့နော်ကောင်းရဲ့ကောင်းခန့်ရဲ့မျက်စုကခုနတစ်ချက်ပို့ပြီး what မျက်စုရဲ့နောက်တစ်ခွက်များမှာတပည့်ရဲ့နိုင်ထရာရဲ့စုစံရဲ့စတူရဲ့အဲ့ဒီချက်ကအဲ့ဆိုနှစ်ဖွဲ့ပြန်ခွဲလိုက်ဟိုတယောက်ပဲဟောလေစွမ်းပဲဟောလေစွမ်းအောင်ထည့်လိုက်ပြီဒီသားရှိသေးပါလား
Yo. Did that one? Nitrogen is the vein at the put. You are in. Now the boy Ajaro, Susan is Zune. Archer Romga, Konakushime. Rome Wama, Hongi, Kaiminzu, Yaba, Yamio, Matano, Rome 1. Ichega Rome 1 to go. The project up Lubos a little agent, no? A project at group discussion, Lobos and Mulo Mebo, not in Yama being, Chelo, 2 job, and Yoribos and Nibo. The Maga Amazon River, but the project loaded. I mean, the theater river got a cool opinion, a kind of Konakula like, no? Konakula like me. I'm also into a Babio so Chiru Baisha Biamales or fat panema sauce. Nipia canenia, Bemale. You are a lamb, a she, me a she, no? You are a original name got the palebo. Like Kaijashin Chera, original name got the she Duma, not a name the Kushi, also Yanzi River Social, Duma, not a name the Kushi, dear, no? Alubons and she is a shabby me. Climate, Emma she a climate, Amazon social, below climate mushi. Hot and humid. Tropical climate. Hmm? Amazon, tropical climate. Tropical climate, hot and humid, no? You are a giant. The size of the estuary. Estuary is like the new wild, no? New wild size here. You are a giant flows into the ocean nego, see when I la Ayusha shabby me. How we know? Go fast lady go. Where be a giant. In Subio, but the presentation of Malay shadow of the element of Kaya Subio. No, no. တငယ်ချင်းရမဖြစ်နဲ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျတော့အဲ့ဒါကရန်တော့မဖြစ်ပါဘူးခလေးလေးရအဲ့တော့ချက်ဟိုအကုန် Amazon River အကြောင်းမေးချာအဲ့ဟာက Amazon အကြောင်းမဟုတ်ဒီချက်ခုပြောမယ်နော် Amazon အကြောင်းမဟုတ်အခုဒီချက်တော့9ခန်းရှိရလား9ခန်းဆိုတော့ဒီချက်တစ်ခန်းတိုးလိုက်ပြီးတော့57အဲ့လေဒီမှာပဲထားတယ်ပြောပါဒီမှာ wrong နေနဲ့လောက်တာနော်ရှိတော့အဲ့ဆိုရင်ချဲတို့ twice 1 2 3 7နဲ့1 2 3 4 5 6 7နဲ့ပါနော်ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ choice 1က room 1ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချဲဒီမှာ spin လိုက်မယ်ဘယ် room ကြာမလဲမသိဘူး spin လိုက်မယ်room 7ဘယ်ဖွဲ့လဲဆိုတော့ Susan နဲ့ဗာနဲ့လဲဆိုတော့ Suzu လို့ဖွဲ့နော် Susan နဲ့ Suzu မှတ်တာနော်ဟုတ်ပြီ room 7ကဘာမြင့်အကြောင်းလောက်အောင်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီချေတော့ကအတန်တော့ကိုမှတ်တော့မထားတယ်အဲ့ဥစားပါလဲ Russia လားမသိအတန်တော့ကဟုတ်တယ် Siberia River တခုခုကြီးBaltic တဲ့နော် Baltic River အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါက room ဘယ်လောက်လဲ7 room 7နော်ဒီကတာ room ဘယ်လောက်ထဲမှာပါလဲကျတော့နာမည်မြွားလို့တာ room နဲ့တာ room ဘယ်လောက်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဒီချက်ပြောမယ်လေပြန်ပြောမယ်နော်ခဏကြည့်ပါ7ကကြတော့ဒီမှာ Baltic River အဲ့ဒီဥစားလုံးမယ်အဲ့ဒါရှာမယ်နော်အဲ့တောင်ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဖွဲ့ကြတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါနောက်တစ်ဖွဲ့ကဘာတူလဲဆိုတော့ဘယ်နှမမှတ်မိရနော်7ခုန Okay အဲ့တော့ room 2မှာဘာတူတွေပါလဲဆိုတော့ KK ရဲ့ Mirrock ရဲ့စွမ်းရဲ့ပါဟုတ်ပြီနော် room 2ကကြတော့ဒီချေတို့ဘာ river ဖြစ်ပြီอ่ะဒါကကဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးဆုံး river ခုနှစ်ခုမလေးကန်ကောင်းလိုက်တာသူတို့ကတဲ့ Amazon River နော် room 2က Amazon River တားရဘာတူလဲတားရဲ့ Mirrock ရဲ့ပြီးတော့ KK ရဲ့အဲ့ဒါတော့ Google မှာရှာမှာအဲ့တော့ Google ထဲမှာရှာမှာဒါဟုတ်ကဲ့ရှာလို့ရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကြတော့
room 2 ရပါပြီနော်ခဏလေးပြီးမှစမယ် room 1 room 1ကဖုံးပြည့်ရခိုင်မြင့်စုရယူရရနော် room 1ကဖုံးပြည့်ရခိုင်မြင့်စုရယူရရဖွဲ့ room 1ကဘယ်မြင့်ကြမလဲ teacher တမီ room ကိုရှင်ပြောသွားစု ပြန်ပြောမယ်ဒါဆိုရှင် yellow river ဟုတ်ပြီနော် room 1က yellow river room 1မှာဖုံးပြည့်ရခိုင်မြင့်စုရယူရရပါတယ် 1က yellow river ဟုတ်ပြီပြောရင်နောက်တစ်ခုက room ဘယ်လောက်ပြီးသွားမလဲမသိကြည့်အောင် room 6 room 6မှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့စပယ်ရဲ့ 9 tera ရဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် room 6ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ Mississippi River ဟုတ်ပြီ room 6က Mississippi River နော် room 6 Mississippi River room 6မှာ2ယောက်ထဲနော်2ယောက်ထဲစပယ်နဲ့ 9 tera ပြီးသွားရင်ခုနကတော့တစ်ယောက်ကြံနေတယ်အခုတစ်ယောက်တိုးလာတာရှိရလားမသိဘူးအခုရောက်20ပဲ အဲ့ရကျေခုနကဒါ9ဖြစ်သွားလို့ခုပြန်ရလား အော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခွက် room 4ကကြတော့ Ivan ရဲ့ Rachel ရဲ့တီဟိုင် Yanzi River room 4က Yanzi River နော်တီဟာတို့ခွက်ဟုတ်ပြီကဲတရုံးမဲ့ခောက်တော့မယ်တရုံးတင်တော့တရုံးတီးပေါ့ room 3ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျူရဲ့ပွင့်ကျူရဲ့အပွင့်ရယ်နော်ကျူရဲ့အပွင့်ရ room 5တဲ့ကဲဒါဆိုဒီမှာနှစ်ခုပဲကျန်တော့ room 5ကဘာဖြစ်မလဲ room 5ကလည်းအဲ့လိုပဲYanzi River တဲ့ဟုတ်ပြီ room 5နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ရကြတော့ကဲသူတို့ကအတူနိုင်မရှိဟဲ့လား room 5ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျန်တာနောက်ဆုံး room ကဘယ်ကကျန်ဆက်ဖက်အောင်ဆက်လိုက်တော့ ကျ room 3ကဘယ်သူလဲ room 3ကအပွင့်တို့ကျူတို့လေ room 5ပြီးတော့ဘယ်သူကျန်တာခံ ကျတာမပါဘူး room 2လားမသိကျန်မှာ room 2ပြီးသွား1 2ပြီးသွားပြီ3ကျန်မှာနော် room 3ကကြောင့် Nile River အကြောင်း room 3က Nile River room 3ကဘယ်သူလဲ ဟုတ်ပြီ room 3ပြောမယ်နော် room 3ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ room 3မှာကျူရယ်ပူပွင့်ရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကခုနကဘယ်သူထွက်သွားလဲချက်တစ်ယောက်ထည့်ထားသေးရလေ ကျတာမပါဘူး Indra လို့ပြောရဲတချာပြောရတာ Indra ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် ဟုတ်လား Indra ပါရယ်ကျူရယ်ပူပွင့်ရယ် Indra ရယ်ပေါ့ Indra ပါဒါကဘယ်သူလဲ ကောင်းပါကျမပါဘူး ကေလားကေကခုနကထွက်သွားလား ကောင်းလေးကောင်းကပါရမှာ KK က room 2อ่ะဆို ဒီက room 2อ่ะနော်ကောင်းကလေခုနကတော့ teacher room ဖွဲ့တော့တာမရှိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားလို့ဒီလား teacher ထည့်ပေးလိုက် ရှိတယ်လေ oh sorry room ရှိရလေ teacher တယောက်ပဲကျန်တာဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့လေဒီလားဖွဲ့ချင်မှာတော့တယောက်ပဲကျန်တာ Sure, after searching the information, we have to do presentation. Yeah, you have to do the short presentation about the river that you got. ဒါ teacher ထည့်ပေးမယ်နော်ခဏနေအောင်ဒီမှာတားရဲ့နာမည်ကဘာလို့ဟိုဖြစ်လဲမသိဘူးအရင်ဆုံး teacher open all room လုပ်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာမကြောင်ရသေးတဲ့သူပေါ်လာပြီ and assign က Indra ကကြတော့ assign to room 3ဟုတ်ပြီနော် Indra room 3ပြီးရင်
ကောင်းခန့်ဟမ်ကောင်းခန့်နဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့2ယောက်ရှိရနော်ကောင်းခန့်ကြတော့ assign to ကောင်းခန့်ခုနဘယ် room နဲ့ရမှတ်မိလား စစ်သားမကြားလိုက်တာ line ဖြစ်သွားလို့ အဲ့ဆိုရင်ကောင်းခန့် room 6ရဲ့ဘုံတော့တယောက်စီထွက်နေကြကောင်းခန့်နဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့တစ်ဖွဲ့ room 5ပြောရရင်ကျူကဘယ်ရောက်သွားလဲကျူကဘယ်ဖွဲ့မှာကျူကရပြီမင်ရော့ကကြတော့မင်ရော့ကဘယ်နည်းနဲ့စွမ်းနေလားမသိ Yes sir room 2အဲ့ဆိုတားတော့ room 5ပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဒါ room 5ရောက်သွားပြီလား မရောက်သေးဘူး ဒါ room 5ကို join လိုက်လေ join လို့ရနေပြီတွေ့လား join ပေါ်လား တွေ့ရချေကို join လိုက်တော့ ကဲ join လိုက်ကောင်းခန့်ပိုင်အောင်ရောက်လာတာ
You guys all right? Yes. Okay. Teacher မပြီးသေးပါဘူးချက်လား ချက်မပြီးသေးဘူးချက် ချက်တော့ဘလည်းမပြီးသေးဘူး Okay, ပြီးသွားရဲ့ဘယ်ဖွဲ့ရှိလဲပြီးသွား ရတယ်သိပြီးသေးချက်နည်းနည်းဟွာလိုသေးတယ် ဟုတ်လား နည်းနည်းပို့ပြီးအချက် ချက် နဲ့ ပြမယ် 3 minutes ဆို ချက်ပြမယ်အဲ့ဆိုရင်ဟို so how many minutes do you need more like 3 minutes is all right 4 minutes 3 minutes 5 5 minutes down okay okay so 4 minutes ပေးမယ်ကြားချပေးမယ်မြန်လုပ်လိုက်နော် okay I'm gonna give you 4 minutes Okay. okay try again Next to the meeting, join Lily. Are you okay?
အောက်ခန်းတို့ကတော့ room နဲ့ထလိုက်စောစော Okay. All of you guys all right with the discussion with your friends? Yes. All right. So, so the first group will be group 7, right? Group 7, Thuzar and Susan group. Okay. Yes. Yeah. We are Sure, we are just like small, like kind of the small presentations. Oh, you prepared a PowerPoint, small yeah. presentation. Yes. Okay. Okay. Oh, wait. Hi everyone. Like today we are going to like present about the Equator rivers by with the Thuzar and English River. Yeah. Yes. Yes. And it's like located in the like Russia, and it is the original name is like we call like the White River. White River. White River. So the nickname it's is White River. No, it's It's the a original name of the river. Okay. It's the seventh longest river in the world, and then it's in the western Siberians together with the Irish bombs, and yes, so this is the kind of the which is like flows from the like north to the west across the western Siberians in the west, twisting the diagonals from its south in the Anti Mountains east on the outlet. It flows west across the Chinese waters through the Lake Seas and then northwest across to the Gaza state. Okay, so can you tell the kilometers and temperatures? Yeah, this is a long 5,410 kilometers, and is a and the size of the estuary is I can say that. What is the this one square kilometers? Square kilometers? Square. Oh I yeah. can say that. So yeah. How So do we say? this is the very big numbers, right? Yeah. So you want to say, okay, so we can say with this is 1,000, right? 2,000 or 9. Yeah, no, about 20,000. This is 1,000. But yeah, I even forgot how to say it. So you can say the number correctly. It's fine. Okay, 299,000 square kilometers is the size of the estuary, and the climate is 80 degrees Fahrenheit, minus 18 degrees Fahrenheit, and minus 28 degrees centigrade. On the shore of the Karachi to 3 degrees Fahrenheit and minus 60 degrees centigrade in upper reach of the irrigation. And okay, so this the animals in that river. It's like animals that there are many kinds of the different variety of the animals like mink, wolves, and then also moles, other animal too. So like they are the like kind of the son of the native marine species of this ecosystem. Yes. The Oak River provide the irrigation and drinking water and hydroelectric energy and fishing. The river hosts more than 50 species of fish. Yes. So thank you everyone for the two presentations. Thank you very much. Okay. So next is
Next is room 2, Amazon River. Yes, teacher. So I make this. Yes, I made this. Teacher, should I send you the What? link? Should I send you the link of our Google slide? Yes, or you Sure. may share directly, is fine. I prefer not to. You may share the screen. Oh no, dear, I send you the link because Where did you send? I send you in. Oh, okay. Yeah. So do you want me to see this one? Yes, please. How many times did I click? Oh, but we have to really, so it is not opened. We have Sorry, to what? sign in the Google account. Really? I don't share the out. Share account. You can share to everyone that I can open this. Teacher, I can look at. Yeah. I have to in order to, what did you share? What did you share? I mean, you shared this one, but I cannot open it. So, do you have my mail address? No, I don't. So you don't give me access, and I think it's not all right to see. Access denied. Okay, I have sent the request access request. Do you see? Teacher, Google ပြန်ဝင်တက်လောက်လောက်မယ်ချက်ခဏ The private ချက် လောက်လိုက်တယ် request access ပို့လိုက်တယ် access ပို့လိုက်တယ် Okay.တွေ့ပြီရပြီ Anyone with link can access this view. Copy link and send. Yes. Okay. Okay. You proceed your presentation. Fun. So our group representation is made by me and with the help of Minrock and Gongkan. Yes. So this is about the Amazon River, the largest river in South America. So yeah, teacher, if you click the little arrow key on your keyboard, yep, there. The Amazon River. The source of the Amazon River is Lake Villaflor, which is also the meeting point of Manatiro River from the Andes. The Amazon River is one of the largest rivers in the world, and it is over 77,060 kilometers long. The origins of the name Amazon comes from the first European to explore this in 1451, who was the Spanish soldier Francisco de Orellana, who gave the river its name after reporting pitched battles with tribes of female warriors, whom he likened to the Amazons of Greek mythology. The arrow key again. The climate of the Amazon River is warm, rainy, and very humid. The length of the day and the night are equal on the equator, and the usual clear nights favor the relatively rapid radiation of heat received from the sun during 12 hours of the day. The size of the estuary of the Amazon River is about 205 miles long. The Amazon River flows into the Atlantic Ocean, and I just realized we forgot to add an example of an Amazon animal and its inhabitant. Okay. Anyway, thank you very much. Great. You guys prepare a lot. Next one is room 1, Yellow River. Room 1. Yes, teacher.
The Yellow River is the second longest river in China. It sources Yes. from Pioneer Mountains. It longs 5,400 and the length is 5,064 kilometers, and the origin of the name is Hong He or Hong Hu. I can pronounce that Chinese name actually. And it's changed in the direction of the prevailing strongest wind of the region. It's like characterized monsoon climate. It doesn't have the size of the actually it's flow into Bohai Sea. Like example of like animal is the fish. Like there are like 150 kinds of fish in the river. Okay. Thank you for your presentation. So is that the name is Yellow River? Yep. No, Yanzi? Is it Yanzi or Yellow River? Yellow River. Yellow River, right? In case you guys didn't know what is Yellow River, here is Yellow River, you know? It's like the river color, because of the river color, it became Yellow River. Okay. Okay, next group. Next group got Mississippi River, group 6. Group 6? Me and Naitara. Oh yes, you and Naitara, yes. So we found about the Mississippi River. That Mississippi River, that source come from the Lake Itasaka, and that length is 3766 kilometers long. The Mississippi River is the second longest river and chief river of the second largest drainage system of the North American continent. And the word Mississippi comes from the Mississippi. The original names of that river is the Great River. It means the Great River. For the climate, For the climate, the summer day on the Mississippi River is like a cold winter and a warm summers. For the centigrade, the temperature in the Mississippi basin range from 55 degrees Fahrenheit or 13 degrees Celsius. And in southern Louisiana, I don't know how to pronounce it. Okay. Louisiana, it's 10 degrees Fahrenheit or the minus 12 degrees Celsius. Yes. That's the climate of the Mississippi River, and Naitara will talk about the other part of the Mississippi River. So I'm going to talk about is the size of this estuary. So, yes. Wait, I just left. Oh, the Mississippi River Delta Basin comprise approximately 521,000 acres of the land and shallow estuarine water area in the active Mississippi River Delta. Approximately 83% of the area, or 420,000 of acres, is open water, and the Mississippi River flows into Gulf of Mexico. The Mississippi River empties into the Gulf of Mexico about 100 miles or 160 kilometers downstream from New Orleans. Measurements of the length of the Mississippi Lake Equator of Gulf of Mexico vary somewhat, but the United States of Galapagos surveys numbers is 2,340 miles, which is 3,070 kilometers. And in the river, near the river, the animals are more than 120 species of fish makes their home in the river. Along with the recovering mature population,
otters, coyotes, deers, beaver, and muskrat, and other mammals live along the riverbanks. Also, you have a higher chance to see the bald eagle. And the habit is the delta has a very diversity of habit from upland to the open water of Gulf Mexico and everything in between, including wet forests with cypress trees, freshwater marsh, brackish marsh, salt marsh, and sandy beaches. These habits provide home for an abundance of migratory and year-round wildfowl. Yes. I Okay. mean wildlife. Yes, you guys collect lots of information. So this is it's a Mississippi River, right? So this is the Mississippi River. That's very beautiful, right? Yeah, it is. Yes. Yeah. Okay, and next one is Yanzi River, Group 4. Group 4. Okay, so Yes, Rachel? yeah, me. Yes, teacher, please wait, let me share my screen. Like, I didn't prepare slides, but I just saved some photos. Okay. Oh, why push? Share? You put V1 and put Hey, it. teacher. Yeah, it's okay. May I? Take your time. Okay. Yeah, I'm not really You put clumsy. like, yeah, it's fine. Fine. Oh, this is very beautiful. Yeah. Yeah, it is. I'm from room 4, and my partners were Ivan, Bihar, and so this is the Yanzi River, and I'm gonna present about it. So it sources in Chinhar, like it is Yes, it's a Chinese Chinese name, name. so it's Yes. a little bit Difficult to difficult pronounce. to Yeah. pronounce. So it's like Qinghai, and the like 1,003. And the original names is like Yanzi Min, which means river, and also called as which means great river. So it has like 2 names like that. Yes. And some animals from like which live in that river are like PreiG, giant Chinese alligators, and high fin banded sharks, and like these. So these Thuzar the animals which live in that river, and the climate of Yanzi River is strong wind, humid, and it's less sunshine. So and the size. So Yanzi River estuary is the largest estuary in China, and is the width of which exceeds 50 miles or 80 kilometers. So it flows into the East China Sea, and it is the 3rd longest river in the world and the longest river in Asia. Yeah, and I got more photos like here. Okay. So This is yeah. also Yanzi River view. Yes. Yes, that's really beautiful. And here is some map of the Yanzi River, like rivers from China. Yes. It's the Yes. longest. I think we're gonna learn about Yanzi River and history. The event in the history about the Yanzi River in chapter 4. Yes, thank you. Next is 5. This is Yanzi River. Yanzi River. 5. 5. လို့ရှိသေးလား Yes, ကောင်း sir. ခန့်ပိုင်နဲ့ At first, like, can't Tonton. Oh, When he was doing presentation, Yes, but content yes, filter. the light was out. I can do that. Okay. We're presenting. We don't have a PowerPoint though. Okay, I will show the picture instead of you guys. Is that the Yenisei River?
Here it is. It's also a nice river. Okay. Okay. Who will present about this river? Yes, yes, yes. Okay. Teacher, my mic keeps turning off. I thought I was speaking. Yeah. Now I can hear you. Yes. Yeah, right. We are presenting about the Yanzi River. Its origin name is Yanzi, meaning Great River, which is a Russian name. It is located in Mongolia and Russia. It's one of the longest river in Asia and sixth largest river in the world. And the mouth of the river is Arctic Ocean, Kara Sea, Yenisei, Thuzar, but I'm not very sure if it's how you pronounce it or not. But yeah, and it's 3,487 kilometers long. The Yanzi River flows through two countries, Mongolia and Russia. And the source of the river is Mongarajan Guo, which is located at the ridge of Dontegasin or Mongolia, and it has an elevation of about 10,994 feet. Yes. It has the subarctic climate in its northern part and markedly continental conditions in the middle and southern portions. The Siberian max deer, moose, roe deer, and the large Japanese field mouse are some of the mammalian species living in the taiga forests along the Yanzi River. Birds like Siberian blue robins, Pallas rose finches, black-billed caper cowlies, and swinhoe snipes are also found in these forests. Okay. Yeah, that's it. Okay, thank you very much. The last but not the least group is Nile River, group 3. Hello, teacher. Hi there. Our group have Jujumenso and Indra. Yes. The Nile is the major north-flowing river in northeastern Africa. Generally regarded as the longest river in the world. The larger of the river is 6,850 kilometers. The Nile is the international river as its water resources are shared by 11 countries. The Nile has two major tributaries called White Nile and Blue Nile. The origin name of the Nile is Champion. That is a Greek origin name. The average summer temperatures are around 86 Fahrenheit, with winter temperatures are between 41 and 50 Fahrenheit. Around 40 million people, that is at the half of the Egypt population, live in the 9 Delta regions. The 9 provide food and resource land agriculture, the means of travels, and within the transportation of materials for buildings, building projects, and other cycle and endeavor. Thank you, teacher. Okay, thank you very much. Great. Okay, now we're gonna go back to the lesson, and you guys really did the great things, and very good at in group work. That's great. That's great. You know, that's a way, because you when you join to the university, you also have to work in the group project. It's not always solo. Okay, so chekuna usali pyo piya me no na again no niyo chero di lo ponsa li tui ma la comma li ya di 2 ချက်နဲ့ဟုတ်လား Yes, in our group. အဲ့ဒါ kilometer နော်အဲ့ဒါကိုချeroဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုဟိုအပေါ်ဆုံးအရှိကနေစဖတ်နော်အရှိဆုံးကစဖတ်မယ်အရှိဆုံးကကြည့်လိုက်တော့ဒါ 1000 မဟုတ်လား 2000 ဟုတ်တယ်နော် 2000 ပြောရင် 990,000 ဟုတ်ပြီနော် 2,990,000 kilometer လို့ဖတ်မယ်နောက်က3လုံး3ည3နော်ဒါပေမဲ့တချို့ငွေသားတွေဘာလို့ကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် million လို့ဘာမှဖတ်လို့ရတယ်နော် million ကဒီမှာလဲသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့အများများွားဆို million နဲ့သုံးလို့ရတယ် million ကမြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့10ဒီလိုမျိုး10သိန်းပေါ့
10ပြီးွားရင်နောက်မှာသိန်းလာမယ် တန်းပေါ့ တန်းပေါ့အေးပေါ့10သိန်းဆိုတန်းပေါ့ billion ရောဆရာ ဒီမှာဆိုရင်ကျတို့ကဒီမှာဒါဆိုရင်3ညလိုမျိုးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်3သိန်းဒီမှာဆိုရင်1000သိန်းဆိုတာ10သိန်းဆိုတာဒီပြပါ3ည6လုံးမလားသိန်းဆိုချက်အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍတွက်တဲ့နေရာသိတော့ထောင်ဆိုတော့1000သိန်းဆို10သိန်းနော်အဲ့1 million billion ရောဘယ်လောက် 2 million ဆိုသိန်း30ပေါ့2တန်းပေါ့ billion ဗျာ billion million လား billion ကျတော့ကျတို့ million ရဲ့ thousands ဆယ်စားဖြစ်မယ်အဲ့ဥစားချက်အဲ့ number တခါမှမကြည့်ဘူးအဲ့တော့1 billion မှာဘယ်လောက်သိန်းရှိတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်အများကြီးလည်းမေးဘူးအဲ့တော့1000 million 1000 million ရှိခုနတယောက်ပြောသွားတယ်ဘူးပြောရတယ်ကျွန်တော်မပြောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1000 million ရှိတယ်တခြားကဏ္ဍတွေကတော့ရှားကြည့်လိုက်တော့ခုနဒီချက်ပြောသလိုဟုတ်ပြီဒါဆိုဖတ်တတ်ပြီနော် Okay, are you all right? Are you all right? Oh, yeah, you're just focusing. ဒီချက်လိုပဲသမီးက focusing လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်မျက်မှောင်လေးကိုကြုံနာဘာများဖြစ်လို့လဲလို့ Okay, let's go to unit 4. Unit 4လေးကိုအမီလေးအဲ့တော့ great expeditions ပေါ့နော်ဒါတော့ if you like about wars and histories and you will love this chapter. But you have to learn whether you like it or not. So this is about great expeditions, okay? So the topics is sinking of the Titanic and exploration of the wreck and the expeditions from China in the 15th century space exploration. Hobby. Topics. We're gonna learn about the Titanic and its exploration of the wreck. And about China in 15th century, the expeditions about China in 15th century, and then space exploration. Okay, we're gonna learn about these things. So for the use of English, you all right, Ivan? For the use of English, we have a revision of the past tenses and sentences above, like sentences above such as though and as well. But you know, sentences above are like lots of things, always, however, these are also standard above sometimes. And revision of the will future. So revision of simple future tense. Okay, this is the thing you're gonna learn in this unit. So do you know about Titanic? Have you ever watched any movies? Yes, definitely. Yeah, very romantic movie. Yes, right. But it's so good. Yes, and with I guess I can say that this is a drama, and you know, finally, only the women. So there is a couple, and right, and only the women alive. Only the women live, and her boyfriend sink under the water. Because by saving her. So this is I don't know if it is the actual story or not, but this is a story about Titanic, movie Titanic, right? So in the actual event, so the Titanic was wreck. It's like was broken. So do you know the case of the wreck? Because of the ice. Because of the ice? Yeah. Mm-hmm. Ice So hill. I don't know. Yeah. Okay, so the Titanic crashed the ice. Okay. And then I think the crash is that the ice is harder than Titanic body, so it's broken, right? Okay. So
you just find out the information, little more about Titanic, okay, in your Google after our class finished, okay? Maybe Google, and you just Google about Titanic. And I just would like to know, about what is the river or the ocean they go through, and when did they sink, when the ship sinks, okay? When did the ship sink, and where did the ship sink? Okay, ship got okay, no? You can Google it, or you just find anywhere, any resource you may use, okay? Tomorrow, we're gonna learn about this Titanic and this history, and some English usages too, okay? So your homework for today will be your workbook, page number 21, exercise 4, about relative clause, defining clause, okay? Okay, do not forget to do your homework. And thank you very much for today. Do you have any questions before I leave? No. No? Okay. The homework page number 21, workbook page number 21. Yes, number yeah. 4. Thank you. Number 4, exercise 4. That's one. Okay. Yes. And thank you very much for today. Have a nice day. Page Bye-bye. number what? Page number is 21. I will write it down in your group. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.